Hi guys, see you again in chapter 1. Now we are going to learn 1.3 subtopic stoichiometry. So this is the first part of subtopic 1.3, which is we refer to the balancing chemical equation. So guys, let's start. Okay guys, so for chapter 1.3, we are going to focus on the oxidation number, the balancing chemical equation and the redox equation, and then another part we are going to learn about limiting reactant and the stoichiometric calculation. Okay, before we look at how to balance the redox equation or the chemical equation, what you need to know is oxidation number. So what is oxidation number? Oxidation number, the charge the atom would have in a molecule or an ionic compound if electrons are completely transferred. How to calculate the oxidation number? Okay, after this I will teach you. Actually, you already learned it in school. Okay, look at this diagram. Okay, so yang pertama kita ada beberapa jenis oxidation number yang you kena kenal pasti. Okay, the first one kita ada free element. Okay, for free element, normally the oxidation number should be 0. How to identify the free element? Contoh kalau you ada sodium metal, macam tu je kan, dia tak ada combine dengan apa-apa. So this one should be 0 oxidation number. For example, you ada O2, oxygen gas. So ini juga adalah free element. Free element ni maksudnya dia wujud secara semula jadi. Maksudnya dia tak combine dengan siapa-siapa atom. Okay. And then kita ada oxidation number for metal. Okay, metal. Contoh dekat sini kalau group 1, dia punya oxidation number adalah positive 1. Kalau metal dalam group 2, dia adalah positive 2. Kalau fluorine, contoh fluorine ni adalah group 17. So dia punya oxidation number adalah negative 1. Sebab ingat lagi kan, kalau punya fluorine punya charge F minus. So minus ni adalah dia punya oxidation charge, tapi kalau dia jadi oxidation number, dia adalah negative 1. Ada beza kalau charge dia punya kedudukan sign dekat belakang, ni adalah charge. Kalau oxidation number, dia punya sign dekat depan, macam ni. Okay, ini adalah oxidation number. So sebenarnya charge dengan oxidation number for atom sama je kelas. Okay, cuma the sign je yang berbeza. Okay, kemudian kita ada hydrogen. Hydrogen positive 1. Kita tahu dia adalah group 1. Kemudian kita ada oxygen. Oxygen normally yang biasa awak jumpa O2 minus kan. Ni. So dia bila dia punya oxidation number adalah negative 2. Ingat dia berubah kedudukan sign sahaja, except kalau oksigen ni bind dengan hydrogen peroxide H2O2, dia tak jadi negative 2, dia jadi negative 1 sebab ada 2 oksigen in hydrogen peroxide. Okey, kemudian kita ada monoatomic ion sama dengan charge on the ion. Yang ini macam mana pula kan yang ni? So kita akan tengok macam mana nak kira oxidation number. Ini saya ajar you all. Okay, contoh kalau you all ada HCO3 minus. Okay, and you nak kira oxidation number for the carbon atom here. Okay, berapa dia punya oxidation number? Okay, as we know that just now hydrogen oxidation number dia adalah berapa tadi? Positive 1. So oxygen kita dah tahu dah sebenarnya kan, oxygen adalah negative 2. So you kira macam cara matematik je kelas. Okay, positive 1 for hydrogen tambah dengan carbon yang kita nak cari tak tahu, plus oksigen ada 3 darab negative 2. Okay, sama dengan ni nampak tak charge kat sini? Charge ni adalah negative 1.
sama dengan total charge. Okay, ni total charge ni adalah negatif 1. So awak boleh tekan kalkulator, cari berapa karbon dan you akan dapat positif 4. Itu adalah karbon punya oxidation number, positif 4. Boleh? Okay, ni just nak recall back apa yang you pernah belajar dululah. Alright guys, now we look at balancing chemical equation. So what is chemical equation? Chemical equation is a statement that use a chemical formula to express the identities and quantities of the substance involved in a chemical or physical change. So in matriculation, we have 3 types of method to balance the chemical equation. The first one, we have inspection method, and then we have algebraic method and ion electron method. Okay, for inspection method, kita guna try and error method until the number of atoms are same for the both side. Ini yang you biasa guna masa zaman sekolah kan. You main tengok je, you agak-agak you letak. Contohlah macam ni. Contoh kita ada this equation, unbalanced equation. So sekarang saya nak balancekan equation ni. So macam mana kita nak balancekan equation? Kita akan compare left and right side. Kita akan tengok the number of atom at the left side and the right side should equal. Okay, kalau kita tengok dekat left side, we have 8 carbon atom, but the right side kita ada 1 carbon atom. So what we need to do? Kita kena letak 8 kan? 8 carbon. So carbon atom already balanced here. And then kita ada hydrogen atom. So here at the left side we have 18 hydrogen atom, but at the right side we only has 2 hydrogen atom. So you akan darab 9 dekat sini. Betul tak? So hydrogen dah jadi 18. Okay, now we have oxygen. So at the left side we have 1 mole oxygen, but at the right side jangan lupa, jangan nampak 2 je kat sini. Ni kena darab 8 ni. 2 darab 8 dan 16. Kat sini ada 1 darab 9 lagi kan. So 16 tambah 9, so dah ada 25. So kalau you put 25 here, bermaksud 25 darab 2 pula yang ni dah jadi 50. So you tak boleh letak 25, you kena per 2. Baru dia boleh cancel dapat 25. Betul tak? Okay, tapi kita tak letak cancel tu lah. Alright, so 25 over 2. So this is your balancing chemical equation. But for me, saya tak berapa gemar lah kalau ada pecahan macam ni. So macam mana kita nak jadikan dia dalam bentuk whole number? Okay, so what we need to do, we are going to multiply the whole equation with 2. So you will get the final equation become 2C8H18 plus 25 oxygen produce 16 CO2 plus 18 H2O. So this is your final answer. So lagi cantik nampak kalau your equation in the form of whole number. Kalau ada pecahan tu saya tak kata salah, betul juga, cuma tak berapa cantik. Okay, next adalah algebraic method. Actually ramai pelajar memang takkan guna method ni lah, sebab method ni agak susah, macam nak buat matematik kelas. Saya pun tak nak ajar lah. So kalau you nak tengok, you boleh refer to your lecture note. Okay, for the third method, ion electron method, this one for reduction and oxidation equation, or you all lebih kenal sebagai redox equation. So this equation atau this method I will explain after this, sebab dia punya jalan kerja a bit panjang. Okay guys, so we look at redox reaction. So redox reaction refer to the oxidation reduction reaction.
So this is the net movement of electron from one reactant to another reactant. For example here, okay, this is the reaction between hydrogen gas and chlorine gas will produce hydrochloric acid. Okay, for the hydrogen here, this is free element, same like chlorine gas. So both here adalah free element. So that's why the oxidation number become 0. Free element adalah kosong. Maksudnya dia wujud secara semula jadi. Okay. Kemudian dia jadi HCl. So as we know that HCl. So dalam ni kita ada H plus Cl minus. Nampak tak? H plus refer kepada oxidation number positive 1, while Cl minus the oxidation number negative 1. So what happened here? So you boleh nampak for hydrogen from 0 oxidation number increase to positive 1. So bila dia increase in oxidation number, so we call as oxidation process. And then for chlorine from 0 oxidation number reduce become negative 1. Daripada kosong jadi negatif 1. It means that berlakunya reduction process. Dia berkurang. So bila oxidation number berkurang, itu adalah reduction reaction. So both reaction ni kalau berlaku serentak, okay, oxidation and reduction, ini yang kita panggil sebagai redox reaction. Redox. Redox tu refer kepada red. Red tu refer kepada reduction. Ox tu refer kepada oxidation. Okay, how to balance the redox equation? So, we are going to balance the redox equation by using ion-electron method. So, this is the method that you need to follow when balance the redox equation. Okay, the first step is you need to identify or to determine the oxidation number for element, ion or atom. After this, I will show you how. Okay, number 2, you need to divide the equation into two half equation, whether the equation is oxidation or reduction. Okay, number 3, balance the oxygen atom, balance the atom other than hydrogen and oxygen. Okay, so maksudnya selain daripada hydrogen atau oxygen, awak balancekan dulu. Macam mana? Later I will teach you. Okay, and then balance oxygen by adding H2O. Nampak Nak balance oxygen bukan main letak nombor tau. Macam tadi. You kena balance oxygen by using H2O. Okay. And then to balance hydrogen, you need to balance it by using H plus ion. Kita tak boleh balance macam tadi sesenang letak nombor je kan. Tak boleh. Okay. Kemudian for balance the charge, nanti dekat sini akan ada electron. So balance the charge of the ion, you need to add electron. And then you need to equalize the number of electron for oxidation and reduction equation. And then after that, after the number of electron equal for both side, for both equation, baru you akan combine the half equation, the oxidation and the reduction equation become one long equation. Okay, and then by cancel out the number of electron. So itu yang you dapat nanti adalah acidic medium. We call as acidic medium. Maksudnya dalam keadaan berasid. Sebab nanti dalam soalan dia akan mention whether dia nak you all balance in acidic medium or basic medium. Okay, kalau untuk basic medium, you kena add on another one step, which is you kena add equal number of OH minus to the equation. Maksudnya the both side, left and right side, you kena letak OH minus. So that's the difference. But the first until the 8 step sama, cuma dia ada step yang ke-9. Tapi kalau acidic medium, you just stop until step number 8. Okay, so I show you the example how to balance the redox equation. Okay, what I want to remind you, okay, tolong ingat
when you want to balance the redox equation, you kena follow step one by one. Don't skip one step. Even one step you skip, memang you akan salah semuanya. And then you pening sendiri, you give up. Itu yang selalu berlaku pada student lah. Okay, so I will show you how. So what you need to do first, okay, you need to divide the equation into two part. Cari yang sama. Okay, cari yang sama. So kita ada equation yang unbalanced here, and the question asks you to balance the equation in acidic solution or in basic solution. So we focus on the acidic solution first. Okay, so apa yang awak kena buat, cari pasangan, cari main compound, main element dia, main atom. So Fe dengan Fe, nampak? So dekat sini yang mana yang sama? Cr, kromium dengan kromium. Itu pasangan. Cari dulu mana pasangan yang dia ada. Oksigen, hidrogen, bukan main atom, bukan main element. Main element selain oksigen atau hidrogen. For example, just now we have ferrum atau iron tadi, dan kita ada kromium. Itu adalah main element atau main atom yang ada dalam equation. Okay, after you dah buat pasangan dia, baru awak tuliskan dia punya equation. We separate the equation. Okay, kita separatekan equation. So kita ada Fe2 plus produce Fe3 plus. Another one, kita ada CrO2 O7 2 minus produce Cr3 plus. Okay, now we want to determine which equation is oxidation and which equation is reduction. Yang paling senang nampak yang mana, kelas? Yang iron, kelas. Ferrum. Cuba awak tengok ferrum ni, dia punya oxidation number daripada positive 2 jadi positive 3. Maksudnya apa, kelas? Dia berlakunya increasing oxidation number. So kalau untuk iron dia increase, of course lah untuk kromium nanti dia akan decrease. Kalau awak rajin, awak kira lah kromium dekat sini berapa nilai oxidation number dia. Awak boleh kira. Okay, so nak saya tunjuk ke? Okay, saya tunjuk lah kan, nak bagi awak nampak. So Cr kat situ ada 2 plus oksigen ada 7. Oksigen 2 negatif 2 sama dengan negatif 2 untuk total. Nampak ni? So you akan dapat positif 6 for kromium yang dekat sini. Nampak? So daripada positif 6 dia reduce jadi positif 3, bermaksud dia akan berlaku reduction. So it means that the left side is oxidation while the right side is reduction. See? Okay, so kita dah identify. So we identify oxidation, reduction. So kita dah follow step 1 and step 2. Boleh? Okay, next step. Kita nak buat third step. Third step dia kata balance atoms other than hydrogen and oxygen. Balance atoms other than hydrogen and oxygen. Okay, kita tengok yang oxidation part first. Kita tak ada hydrogen, kita tak ada oksigen. So senang kerja. Kita ada iron je. So tengok Fe ada 1, Fe pun ada 1. So settle, balance. Nampak? While for the reduction part, tengok, jangan tengok oksigen, tengok dia kata atom other than hydrogen atau oksigen. So oksigen tak payah tengok, tengok yang main. Kita ada 2 Cr, 1 Cr. So what we need to do? Kita kena letak 2 lah dekat right side, barulah balance. Boleh nampak? Okay, so ingat step number 3, balance atoms other than hydrogen and oxygen. Okay, step seterusnya, apa dia? Step yang keempat, balance oxygen by adding H2O.
So sekarang kita start balance oksigen. Okay, untuk oxidation part, ada apa-apa tak yang awak kena buat? Oxidation part tidak ada oxygen atom. So just leave it like that. So tak perlu buat apa-apa. Look at reduction part. Ada tak oxygen? Ada. So kita ada 7 oxygen at the left side, but at the right side any oxygen? No. So what we need to do? Kita kena balance kan. So dekat right side ada 7. Dekat left side tak ada. So oksigen kat sini 7. So apa yang kena buat? Dia kata balance oxygen by adding H2O. So berapa banyak H2O yang kita nak letak? Bergantung kepada bilangan oksigen yang kita nak. Sebab dalam H2O cuma ada satu sahaja oksigen. So kita kena tambah 7 H2O. Nampak? But be careful guys, when you add H2O, dia akan tambah new atom dekat situ, which is hydrogen. See? So nak tak nak you kena balance lagi. Kat sini ada pula hidrogen. Bukan 2 darab 7, 14. Okey, macam mana nak balancekan hidrogen? Why? Sebab dekat sebelah sini no hidrogen. Okay, dekat left side no hydrogen. So dia kata step seterusnya balancing hydrogen by adding H+. So how many H+ that we need to add? Sebab dekat sini ada 14 H. Nampak? So awak kena letak 14 H+ plus dengan Cr2O7 2 minus produce 2Cr3 plus 7 H2O. See? So sekarang awak tengok all the atom already balance. So 14H, betul tak 14H? Betul. Cr2 Cr ada 2, betul ada 2. O ada 7, betul ada 7. So now all the atom here already balance for the oxidation part and reduction part. Okay, the next step yang ke-6 adalah kita nak balancekan charge dia. Okay, so kita tengok yang oxidation part. So dekat sini positif 2, dekat sini positif 3. Balance tak kelas? Left and right? No. So how to balance the equation? How to balance the charge? By using electron. Okay, so kita tahu elektron kelas. Elektron bersamaan, satu elektron bersamaan negatif 1. Okay, kalau ada 2 elektron bersamaan negatif 2. Kalau 3 elektron bersamaan negatif 3. Okay, so sekarang ni kita nak balancekan ion kita. Sebab sebelah kiri ada positif 2, sebelah kanan ada positif 3. So dekat mana elektron kita nak letak? Kita akan letak sebelah kanan 1 elektron sahaja, sebab 1 elektron negatif 1. Nampak tak? So positif 3 tambah negatif 1, you dapat positif 2. So balance tak? Yes, balance. See? This is how you balance the electron. Okay, now we look at the reduction part. Okay, for reduction part, kita ada positif 14. Nampak Bukan positif 1 je, sebab dia darab dengan 14 depan ni. Okay, and then next compound kita ada negatif 2. Okay, berapa total ni? So you dapat positif 12. Okay, the right side dekat sini kita ada positif 3. Jangan lupa 2 kat depan ni. So dia jadi positif 6. Okay, so dekat sini H2O. H2O dia punya ni tak ada charge, so kosong ya. So 0.7 kosong. So total dia adalah positif 6. Okay, cuba tengok. Charge dekat kiri ada 12, right side 6.
Okey, dekat mana yang kita nak letakkan elektron? Kat mana kita nak letak elektron? So, kita akan letak, yang ni korang kena pandai Kalau korang letak elektron dekat sebelah kanan, nanti dia tak balance dengan sebelah kiri. Ataupun cara yang paling senang, tengok dekat oxidation. Oxidation elektron dekat mana? Oxidation elektron dah dekat sebelah kanan. Sebab nanti step yang seterusnya, kita kena equalize the number of electron and we need to cancel out the electron. So, kita akan letak elektron di sebelah kiri. Sebab for the oxidation part just now, the electron already at the right side. Okay, so pastikan kedudukan elektron mesti different side. Satu mesti sebelah kanan, satu mesti sebelah kiri. Kalau duduk berada pada side yang sama, salah. Okay, salah. Okay, how many elektron yang kita nak tambah? Kalau satu je tak cukup. So, in this case kita akan letak 6 elektron. Kenapa? 6 elektron menghasilkan negative 6 oxidation number. So, total dia kat sini akan jadi positif 6. Sama tak kelas? Yes, same. Left and right. So, kat sini you kena berfikir sikit lah ya kelas. Boleh? So, now we are going to equalize the number of electron. Okay, just now we already balance the oxidation equation and the reduction equation. So now we want to combine both equation become one equation. So what we need to do, we need to cancel out the number of electron here. So here we have 1 electron, here we have 6 electron. So make sure the position of electron for both equation at the opposite side. If the electron at the same side, so something wrong with your balancing equation. You need to check again. Okay, so sekarang ni kita ada 1 at oxidation part, the electron, and 6 electron at reduction part. So what we need to do class? You kena balancekan elektron tersebut dengan multiply by 6 the oxidation, the whole oxidation equation. So kat sini, the whole equation you need to times 6. So become 6 Fe2 plus 6 Fe3 plus 6 electron. And then you can cancel out the electron. After that, you can combine the whole equation become 6 Fe2 plus this one from oxidation part. From reduction part, we have 14 H plus Cr2O7 2 minus produce 6 Fe3 plus, no more electron, plus 2 Cr3 plus 7 H2O. Okay, so after you combine the equation, so this is your final equation for acidic medium. So dah dapat dah untuk acidic medium. So acidic medium, you just follow the 8 step. So after this, kita akan tengok basic medium. Okay, sebelum tu sajalah kalau you nak check whether your equation correct or not, you can check the number, the oxidation number for left and right side punya oxidation number. Kalau sama, maksudnya betul lah tu. Cara dia macam ni. Okay, contoh yang ni, you ada 6 Fe2 plus, bermaksud 2 plus ni adalah positif 2. Positif 2 darab 6. So you akan dapat positif 12. And then kat sini kita ada positif 1 times 14. So you dapat positif 14. And then kat sini kita ada negatif 2. So you total up kan. Berapa total up dekat sini kan. So, you akan dapat equal to 24. Nampak Positif 24. Okay, next yang the right side, you akan dapat kat sini positif 3 times 6. So, you dapat positif 18. And then here, you dapat positif 6, positif 3 times 2. And then here, you dapat 0. So, total up kan, you dapat positif 24 also. So both left and right side, the oxidation number, the total oxidation number are equal.
means your equation correct. Okay, now guys, we want to write the basic medium equation. How? So actually the steps still same like acidic medium. So you no need to start from the first step. So you just take the acidic medium punya equation tadi. Cuma you apa yang you kena buat? Very simple. You kena add on OH minus ion to the both position. Maksudnya both left and right side. Okay. So macam mana? How many OH minus yang you kena buat? Kan susah juga nak fikir kan? Tak, senang je kelas. How? Like this. Okay, look at the number of H plus. So tengok H plus yang kita ada pada acidic medium. Okay, ini membuktikan dia adalah acidic medium. Okay, sebab dia ada H plus. Kalau dia tak ada H plus, dia ada OH minus, itu menunjukkan dia adalah basic medium. Okay, so kita akan add on OH minus for both part, left and right side. So dekat left side kat sini, kita akan letak 14 OH minus. Kenapa 14? Dia ikut bilangan H plus. Saya ulang, ikut bilangan H plus yang ada dalam acidic medium. And then for the right side also, you add 14 OH minus. Sama juga kelas. Boleh tak? Faham tak? Senang-senang. Tak perlu repeat daripada first step. You just ambil acidic medium punya step. Okay. So, tambah both side 14 OH minus depends on the number of hydrogen ion. Okay, so now we want to balance it. Sebab kiri kanan ada OH minus kan? Kalau korang boleh cancel, tapi jangan. Okay, so bila OH minus bertemu dengan H plus, so ini OH minus, dia akan combine with this H plus. So ingat, dalam H2O, remember? H2O ada ion apa kelas? You pernah belajar masa sekolah kan? Okay, dalam H2O ada ion H plus and ion OH minus. So when H plus combine with OH minus, it will form H2O. Yes, so you will get 14 H2O. Ni combine. Dua ni combine. Bukan 28 tau. Jangan awak tambah pula. 14 tambah 14 jadi 28. Tak ya. Sekarang ni 14 H plus tambah 14 OH minus. So dia akan jadi 14 H2O. Yang bergabung cuma H plus dengan OH minus. So bilangan 14 tu masih sama. So awak akan dapat 14 H2O plus salin je lah yang lain tu. Awak dah salin. But be careful class. Check dulu. Sebab dekat left and right side. Okay, left side we have 14 H2O. While at right side also we have H2O. Dekat mana? Tengok betul-betul. Kita ada 2 H2O. 14 dengan 7. So sama kelas. Kiri ada, kanan ada. So madam kata kalau opposite side, kita boleh cancel out. So it means that at the right side, this H2O akan habis. So yang ini 14 akan tinggal 7. So your final equation akan jadi 7. Salin je balik semua. 7 H2O. No more H2O at the right side. So yang lain you just copy and paste sahaja. Okay guys, so this is your basic medium. Kenapa dia adalah basic medium? Because in this equation only consists of OH minus ion, no more H plus ion. So remember, if acidic medium only consists of H plus ion, OH minus hanya pada basic medium. Boleh? So nanti boleh try buat lagi dalam tutorial question. Okay guys, that's all for part 1 subtopic 1.3. Thank you.